Internet yɛ abɛɛfo ntentan fidie a aba so a obiara de di ne dwuma. Na internet yi a yɛka ho asɛm ɛyɛ ade a aba ne aba bɛtena. Woyɛ ho hwee ɛnyɛ yie. Nti ɛnɛ mpanimfoɔ de nhyehyɛeɛ ato hɔ a ɛnɛ wɔayɛ dwumadie soronko koraa wɔ nkampopo no ntam a wɔato no din Ghana Internet Summit 2022. Ne nyinaa ne sɛ wɔbɛhwɛ kwan pa a yɛbɛtumi afa so a abɛɛfo ntentan fidie yi ɛde adi adwuma a ɛmfa oyenni anaasɛ ɔhaw ne amanneɛ bi a ɛmfa mmrɛ. Na saa dwumadie ɛkɔɔ so no atitiriw ne ɔmo nim internet ho dodoɔ na ɛbaeɛ nso ɛbɛkasa. Na mmerɛ a dwumadie no ɛkɔɔ na wie yɛne Mr. Yofi ɔkyerɛ botaeɛ nti a ɔmo de saa dwumadie ɛhyehyɛɛ so. Today's summit is about the user impact on the development of the internet. And as you know, the internet has become a very critical part of our lives today. And as I did mention, Africa has very wide internet usage. Ghana has very wide internet usage, and it can be used for almost every sphere of our lives. So even as you go into education, internet has a great impact. You go into business, internet has had a great impact. You go into health, internet has a great impact. Even in the real estate industry, a lot of internet is used, and most of it, the usage comes from people in the youth bracket. Let's say between 18 and 35 years. And so today's summit is to investigate and have conversations of how we can develop applications that are safe, that are developmental in the sense that they add to transformation of our young people and our country positively. Because you must admit, today's internet is a minefield. There are instances of fake news. I have even seen videos that have been constructed with people who were never there, what they call deep fake videos. And so even as we are encouraging the young people to use the internet, we are also discouraging them from going the wrong ways in this usage, and also encouraging the adoption of cybersecurity measures in all our endeavors, because it's very important. Today, most of the financial sector sits on internet platforms and sits on technology platforms. And if you don't have cybersecurity protocols, then every person who has a bank account is at risk. So that's very important. And I think that importance needs to be developed at a very young age with our young people. They need to be aware of these things. And I did mention the first virus, for example, was written by a 13-year-old, far back as 1982. 13 years old. They were writing somebody had discovered that you could actually write a program and do a code that can, affect things in a negative way. So, and I'm happy that today there are a lot of young students here who are here to understand how the internet operates and the risks and the limitations, but also the benefits that are there. As you all know, Ghana is going digital, and because of that, we've adopted digitization as a main way in which the government will engage with the citizenry. We have the paperless port, we have the digital addressing system, we have the biometric registration. So we know who a person is because they are biometrically registered. We also know where they are because we have the digital address. And then all these are going to also be used in integrating activities. So if you have a Ghana card today, it can be used at the banks. Some can even travel in the continent or West Africa with their Ghana card. So technology gradually is coming closer and closer to us. And there are risks, and threats, but there are significant benefits that we can derive from it. And it's just as well that a lot of young people are here today to learn about these things. Na ewie nso anse ho a yɛne Nana ya owusu prempe ono so yeni ni edi nkomo ono so se no ka ede so so abefo mfidie eye odumfo kunfo eye hohoro esan yawo esan se etimi boa ede mpuntuo eba eno anso timi eboa ema obi a ode osaye eba anso timi ye akaidafo bebre amo abai omo de internet social media na akaidafo omo de efa omo krofo san so na omo suade edu akire we research ne ade ne nyina no eya abefo fidie ya na yede sa dwumade enti media me free say ne nyina gyina nipa no so ne su ane ne ban a yede atete no ofie ene abrabo a ono waye na dwen so obebo
esan sɛ wohu sɛ ade papa wɔ hɔ na sɛ ade bɔne wɔ hɔ na sɛ wo so kɔfa bɔne na internet no kɔ so a onim sɛ ɔyɛ abɔfra woyɛ panyin internet no ɔyɛ obi a ɔno no ne deɛ sɛ ɔda hɔ ma obi a ada akwa ɔda hɔ kwa ma obi a nti sɛ woyɛ ɔbaa o woyɛ bɛrima woyɛ abɔfra woyɛ panyin na sɛ wotumi nya access nko ade a nea wopɛ sɛ ɔyɛ wɔ internet so bia wotumi yɛ na ɛho hia sɛ aban bɛwɔ nhyehyɛeɛ a ɛbɛma nneɛma a ɛde bɔne ne amumuyɔ ne saa wɔɔ bebree ɛba no yɛbɛtwitwa so menim sɛ adwumadie biara wobɛyɛ wɔ computer so no sɛ obi pɛ sɛ ɔhu baabi a ɛfiri a wobɛhu ɛsiane sɛ computer biara anaa phone biara wobɛkɔ internet so no wowɔ biribi a ɛfrɛ no IP address meda mefiri sɛ sɛ wopɛ krɔmfoɔ akye no a internet so krɔmfoɔ ɛne the easiest krɔmfoɔ a wobɛtumi akye no ɛfiri sɛ obiara device bi a wɔde bɛkɔ internet so no yɛfrɛ biribi IP address ɛno na ɛkyerɛ baabi a afidie no a ɛsɛnde message no ɛwɔ nti yɛfrɛ biribi nso ping you can ping the site a nipa korɔ no ɔyɛ saa message no firiɛ nti sɛ yɛni abere sɛ yɛbɛko abɛɛso fidie atirimɔdenfoɔ ne adebɔnfoɔ so a yɛbɛtumi ayɛ na GDN ara yɛ Ghana Domain Name Registry yɛsi yɛbo sɛ yɛbɛboa na yɛama nkyerɛkyerɛ education on the internet no akɔ akyire ama nipa nya nimdeɛ kɛseɛ ɛfa kwan a yɛbɛtumi ayusu internet no aboa yɛabrabɔ aboa ɔman no na yɛtumi apɔ yɛn ho ban so a ɛnyɛ sɛ adeɛ no yɛwɔ ho tumi ti anaa yɛwɔ ho akonya nti na nea ɛpɛ biara ne ɛyɛ wɔ so nti na yɛwɔ regulators no NCA wɔ hɔ Ministry of Communication no so wɔ hɔ GDN narɛyɛ so wɔ hɔ Cyber Security Agency nso wɔ hɔ ne nyinaa policefoɔ nso wɔ unit wɔ Cyber Security Unit ɔmo so ɔmo hwɛ ɔmo tete abɛɛso fidie so a ɔmo use social media de toto bɔmba kɛseɛ ɛsɛ nkurɔfoɔ din ɛdi dwumadie ɔmo rape nkɔlaa ɛkyekyere nkɔlaa hyehyɛ dɛm no ɔmo yɛ sex machines a ɔmo ne ɔmo yɛ saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ ade a yɛka sɛ yɛyɛ ko ho a yɛbɛtumi ɛsan sɛ obiara wɔ baabi a wobɛhu no ɛwɔ internet so nti nkɔlaa na ɔmo sua adeɛ sesei ne deɛ mebɔ ɔmo aba so sɛ ɔmo mfa internet no sua adeɛ na mbi ɔmo adwene mu wode internet sua adeɛ a wowɔ Ghana koraa wobɛtumi ne obi a ɔwɔ India sua adeɛ obi a ɔwɔ America sua adeɛ na mo nyinaa moahu ade korɔ no obi te Kofi Ase me kurom Kofi Ase a na wokura internet a wote Trasako koraa ɔne wo sua ade korɔ ne nyinaa yɛ internet afidie ya ɛno nti ɛno ane sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho ban ne yɛn ho nkyerɛkyerɛ a yɛde ma mmɔfra no na ɔmo ntimi ankɔ use bɔne a ɛwɔ afidie no so na mmom no ɔmo use papa ɛsiane sɛ wo use koraa na nneɛma bi pɔpe wo sua wɔ adeɛ no na obi bɔne bi a wodi no na abɛpɔpe na kyerɛ sɛ wɔ sɛ wogya wade sua no na wɔkɔhwɛ nti discipline na wɔ sɛ yɛde ma yɛ ma no ne yɛma ɔmo ho sɛ wohu biribi saa a ɛno nkyerɛ sɛ wɔ sɛ wogya wade sua na wokɔdi akyire na mmom no yɛre wo ho na sua ade pa na ɛno na wobɛnya ho fasoɔ na internet deɛ ɛyɛ ade a abɛboa amansan ewiase nyinara because can you imagine sɛ wankasa no 10 years ago na wonni mobile phone no na ɔyɛ dɛ na wofrɛ wadɔfo na wonni email no na ɔyɛ dɛ na wotwerɛ wadɔfo wonni ɔmo communicate internet abɛboa ama mpuntuo akɔ so ɛwɔ wiase ɛwɔ yɛ abrabɔ mu so no hia sɛ ɔmbɛ create digital libraries a ɔmbɛma nkɔla no because Ghana ha schools no unru age bi a sɛ tertiary a wontumi mfa abɛɛfo fidie bi a yɛde free sɛ mobile phone and tablet no ɛnkɔ school ɛm sɛ SS no koraa tablet ɛm sɛ wɔbɛngu fa laptop so koraa nkɔ gye sɛ wɔadu tertiary institution ɛwɔ Ghana ha menim sɛ aburokyire nso deɛ ɔmo junior high ne nyinaa ɔmo use laptops ɛwɔ hɔ nti sɛ yɛn ma ɔmo kwan ma ɔmo mfa nkɔ yi deɛ ɛnneɛ wɔ sɛ school no create bi esi hɔ na nkɔlaa no ɔmo sign in okɔ a na wa sign in na yɛtumi ama kwan na wɔtumi akɔyɛ research na wɔtumi akɔ sua wadeɛ na abɔfra bi ɔbɛ sign in yɛtumi ma special access code a yɛtumi check the history of the sites nso a wakɔ nti yɛtumi monitor nti access no deɛ ɔsɛ ɛde ma mmɔfra no because deɛ mmɔfra no bɛtumi acreate no meme ne wɔ a yɛte hɔ yi yɛntumi ncreate saa adeɛ no nkɔlaa no mo adwene mu abie because yɛn mmerɛ so na mfidie wɔ ebi ni hɔ na mɛka sɛ na meme yɛ saa young age wɔ 14 13 na kamenya abɛɛfo fidie akaban na kama create Boeing 737 bi ma create amena sensa submarine nyinaa
And so esan say yɛmmerɛ no saa adeɛ no bi ni hɔ no nti ɛno nkyerɛ sɛ yɛmmerɛ no ani hɔ no yɛma mmɔfra no kwan ɔsi ɛma ɔmo kwan na yɛde code special codes build the firewalls na yɛma ɔmo special access codes ɛbɛma ɔmo ɛnkɔ baabi a ɛsɛ sɛ ɔmo kɔ nyasa yɛtena ɔmo fa ahodeɛ so saa ɛmmoa ɔmo because the future is today, the future is today. Ɛda mo nyinaa mo ase sɛ magye mmara hwɛ Kantono TV. Kantono TV ɛka deɛ wɔ mu.